హలో. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్. సో ఇవాళ మన డేటా వ్యాలీ లైవ్ ఛానల్లో టాప్ 50 కలీ లినిక్స్ కమాండ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో కలీ లినిక్స్ అనేది సో బేసిక్గా ఇప్పుడే కెరియర్ స్టార్ట్ అవుతున్న సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి కానీ ల్యాబ్ సెటప్ చేసుకోవడానికి కానీ ప్రతి దానికి కలీ లినిక్స్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ వన్ స్టార్ట్ దేర్ జర్నీ విత్ దిస్ కలీ లినిక్స్ ఐ థింక్. సో ఈ యొక్క కలీ లినిక్స్ లోపల సో వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ వీ షుడ్ యూస్, ఏమేమి కమాండ్స్ మనం వాడతాము, ఆ కమాండ్స్ ఎలా వాడతాము, సో ఆ కమాండ్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అనమాట. సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ ఫస్ట్ ఓపెన్ అవర్ పిఎఫ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ డేటా వ్యాలీ and then most 50 common used Linux. Okay, 50 commands anamata. So let's open our PDF. So this is Kali Linux most command used anamata. So 50 most used Kali Linux commands in 2025, not in 2025 but so ఇది రీసెంట్గా అప్డేట్ అయిన పీడిఎఫ్ ఆర్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి మేబీ ఫిల్ షో 2025. సో వెల్కమ్ టు ద 2025 ఎడిషన్ of the top 50 Kali Linux commands, a meticulously secured guide designed for the cybersecurity enthusiastic, penetration tester, and IT professionals. Kali Linux, a Debian-based distribution tiled for security research and ethical hacking. సో ఇది కలీ లినిక్స్ అనేది డెబియన్ బేస్డ్ అనమాట. సో రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ పాయింట్. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఒక వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా సరే, ఏదైనా చేసుకోవాలన్నా సరే, యూ హ్యావ్ టు బీ on Debian platform, or you have to install the Debian configurations, otherwise it won't work. Debian configurations ని ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మాత్రమే అది వర్క్ అవుతుంది. సో ఉబంటు కానీ ప్యారెట్ కానీ లేకపోతే వేరే వేరేవి ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసినా వర్క్ అవ్వదు. సో Debian based security research for ethical hacking, IT researchers, and it offers a set of tools accessible via the command line. సో లినిక్స్లో ఉన్న మన బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ లైన్. ఏదైనా సరే మనం టెర్మినల్ నుంచి కమాండ్ లైన్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్. సో దిస్ ebook provides a detailed overview of 50 essential commands categorized into basic system commands, networking and reconnaissance, exploitation, vulnerability analysis, wireless net attacks, packet analysis, sniffing passwords, hash tools, and post exploitation, forensic, etc. Each command includes one line explanation or a detailed description, and the practice used for case to enhance your skill set, whether you are preparing for the certification, conducting a security audit, or exploring ethical hacking. This guide is you to explore the resources, dive in the master commands to evaluate the cybersecurity expert. సో ఈ యొక్క ఎడిషన్ లోపల మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే, సో దేర్ ఆర్ lot of things which we have to learn, like network sniffing and reconnaissance and exploitation, vulnerability analysis, wireless attacks, packet analysis, sniffing and password and hash tools. So there are so many tools kada. So our tools ni manam em chestunnamo ante we are using for what are the tools and what will be uses. This is it. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్, అందరికీ ఐఎఫ్ కాన్ఫిగ్ గురించి తెలుసు అనుకుంటున్నా ఐ థింక్. సో లెట్స్ ఓపెన్ అవర్ కలీ లినిక్స్. సో సైడ్ బై సైడ్ పెట్టుకుందాం మేబీ, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రాక్టీస్. సో ఇది నా ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తున్నా. సో లెట్స్ ఓపెన్ సెకండ్ వన్. సో టర్మినల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు, or దీని మీద క్లిక్ చేసిన టర్మినల్ ఓపెన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ displays network interfaces and IP addresses. Example if config. ఎంటర్ చేయగానే మన యొక్క ఐపీ అడ్వర్క్ ఏంటి, సో మన యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి అనేది మొత్తం చూస్తుంది. సో ఇక్కడ E0 అని సపరేట్గా మెన్షన్ చేశారు. సో వీ కెన్ యూజ్ E0 యాజ్ సపరేట్. సో ఇక్కడ E0 ఉంది చూసారా, సో E0 దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ సపరేట్గా కూడా వీ కెన్ టైప్ IF on FIG E0. సపరేట్గా ఇది ఒకటి కూడా వచ్చింది.
So నా యొక్క IP address 192.168.182 and 129. This is our IP address. And then IW config displays or configure wireless network interfaces. So wireless network interfaces. చూద్దాం. Let's see. IW config the 5G LAN 0 వైఫై రౌటర్ ఏమన్నా కనెక్ట్ అయిందా అనేది చూస్తున్నాం అనమాట. సో WAN 0 నో సచ్ డివైజెస్. సో WAN 0 లేకుండా ఓన్లీ వి ఎంటర్. సో నో వైర్లెస్ ఎక్స్టెన్షన్స్, నో వైర్లెస్ ఎక్స్టెన్షన్స్, నో వైర్లెస్ ఎక్స్టెన్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దాని తర్వాత ఐపీఏ ఓన్లీ ఐపీ అడ్రస్ని మాత్రమే చూసుకోవడానికి ఐపీ స్పేస్ ఏ ఎంటర్. సో క్లారిటీగా, సో వీ నోట్ నీడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ ఇలాగా ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేకుండా ఓన్లీ ఐపీఏ కొడితే సో వీ కెన్ క్లియర్లీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఐపీ అడ్రస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ డోకర్ ఐడి అడ్రస్, లూప్ బ్యాక్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట ఇది. అండ్ దిస్ ఇస్ అవర్ గేట్వే, దిస్ ఇస్ గేట్వే, దిస్ ఇస్ డోకర్ and this is loop back address and there is a gateway somewhere, so anything. And దాని తర్వాత సో ఆల్ సైన్డ్ అసైన్స్ టు ద నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏమేమి కనెక్ట్ అయినాయి అన్నీ చూపిస్తుంది. డౌన్ గ్రూప్ డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ పింగ్. పింగ్ అనేది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ట్రైడ్. పింగ్ అనేది ఒక రెండు సర్వర్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందా లేదా అని చెప్పి సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పింగ్ లైక్ దిస్. సో పింగ్ అని దాని పక్కన ఆ వెబ్సైట్ ఏదో మెన్షన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్ రెస్పాన్స్. సో ఇక్కడ చూసారా 14 ప్యాకెట్ రిసీవ్ 0 ప్యాకెట్ లాసెస్ టైం అనేది చూపిస్తుంది. సో ప్యాకెట్ అనేవి ట్రాన్స్మిటెడ్ జరిగినాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ పింగ్ ఈస్. నెట్ స్టాట్ డిస్ప్లే నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ రౌటింగ్ టేబుల్స్ ఇన్ స్టాట్స్. సో నెట్ స్టాట్ ఏం చేస్తుందంటే డిస్ప్లే రౌటింగ్ టేబుల్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ స్టాట్. సో చూసారా ఇది రౌటింగ్ టేబుల్స్ గురించి చూపిస్తుంది, ఏమేమి కనెక్ట్ అయినాయి, ఏమేమి కనెక్ట్ కాలేదు, వాట్ స్ట్రీమ్ రిట్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో రైట్ నౌ యూఆర్ యూజింగ్ స్ట్రీమ్ రిట్, వాట్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది దాని మీద. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ది నెట్ స్టాట్ కనెక్షన్లో. సో యాక్టివ్ యూఎక్స్ డొమైన్స్ సాకెట్స్ అనేవి యాక్టివ్లో ఉన్నాయి. అండ్ యాక్టివ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ W0లో టీసీపీ అండ్ యూడీపీ కనెక్షన్స్లో ఉన్నాయి. ఎస్టాబ్లిష్ 2 సిన్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. So this is how it works. And next we'll go for let's start telnet. Let's see, rather than ఊరినే టైప్ చేయడం కంటే నెట్ స్టాట్ telnet ONP. See, it shows what are the TCP and UDP packets are listening and there. Firefox PID చూపించట్లేదు, so not all processor could be identified. Let's see, sudo su కొడదాం. And then next let's start PLNP. Let's see, yeah, చూసారా. సో దీనికి తేడా. సో రూట్ యూజర్ మనకి ఏమి ఇస్తుందంటే సో రూట్ యూజర్ మనకి పిఐడి కూడా ఇస్తుంది, ప్రాసెస్ ఐడి కూడా ఇస్తుంది. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ టర్మినేట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఐడి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్మ్యాప్ అనేది స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ సి మన ఐపీనే మనం స్కాన్ చేసుకుందాం. ఎన్మ్యాప్ -S and small v for verbose 192.168.182.129. సో దిస్ ఈస్ హౌ అన్మాప్ స్కాన్స్ ఆల్రెడీ ఇగ్నోర్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. దాన్ని మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే వీ కెన్ యూస్ పింగ్ ప్రో కూడా వాడచ్చు. సో విత్ దిస్ పింగ్ ప్రో ఈవెన్ దో అది ఆఫ్లో ఉన్నా ఆర్ స్లీప్లో ఉన్నా వీ కెన్ గెట్ ది డీటెయిల్స్. సో ఎన్మ్యాప్ స్కాన్ అనేది ఇలా చేస్తాం. మన యొక్క పాత వీడియోస్ చూస్తే దేర్ ఇస్ అన్ ఎన్మ్యాప్ టూల్ గురించి యూస్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ని ఆర్ వన్ హబ్ బాక్స్ని మనం అటాక్ చేసాం అనమాట. సో ప్లీజ్ డూ క్యారీ. అండ్ దెన్ ట్రేస్ రూట్. సో ట్రేస్ రూట్ అంటే మన యొక్క అప్లికేషన్ ఆర్ మన యొక్క ఇంటర్నెట్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఎన్ని హాప్స్ అవుతున్నాయి అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ఏమేమి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాత్ అనేది కూడా చూపిస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రేస్ రూట్.
Traceroute. So this traceroute 8.8.8.8 కూడా Google, or we can use google.com. So these are the hops I think which has been giving. So ఎన్ని hops చేస్తున్నామని అంటుంది. Maybe, maybe not. It's not the right way, but it's not working properly. So anyways, traceroute dot ఎవరిదైనా IP ఇచ్చినా సరే it shows, like let's give an IP with this traceroute. సో ఖాళీ చేశారా ట్రేస్ రూట్ 30 హాక్స్ అన్ని ఖాళీ ఇది మంది కాబట్టి మనకు అంత చూపించలేదు. వెరాస్ గేట్వే ఆర్ గూగుల్ అనేది చాలా పెద్దది కాబట్టి సో ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీని తర్వాత హూ ఈజ్ అంటే ఎవరు నువ్వు అని చెప్తుంది. లైక్ హూ ఈజ్. సో హూ ఈజ్ 192.168.182.129. సో ఇది నెట్ రేంజ్ అనేది ఇదని చూపిస్తుంది. సో దీని సబ్నెట్ ఇది. సో ఇట్ షోస్ ది ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ INA స్పెషల్ ఇంటర్నెట్ అసైన్. సో దిస్ ఈస్. సో హూ ఈజ్ అనేది ఇలా చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్ కూడా ఇద్దాం. లెట్స్ gmail.com. So so it has given a lot of information. gmail.com की domain register ID, server nsgoogle.com नीचे वస్తున్నాయి. domain name gmail.com. ఇవన్నీ సబ్ డొమైన్స్ అనమాట. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ హూయిస్ కమాండ్. దాని తర్వాత డిగ్ డిగ్ కమాండ్ కూడా విత్ యూ కెన్ యూస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కనుక్కోవడానికి డిగ్ని వాడచ్చు. లైక్ google.com. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే గూగుల్ ఆన్సర్ నో ఎర్రర్ అంట. ఐపీ ఐడి చూపించింది డిగ్ ద్వారా. సో ఇది సర్వర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో ఇది యూడిపి యూస్ చేస్తుంది. ఇవాళ ఫ్రైడేస్ ఇవాళ చూపించింది. సో RCBD సైజ్ వచ్చి 55. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు యూస్ దిస్ థింగ్. సో ఐడియా ఇది PID ఉంది. సో ఇది అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ పవర్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా చదవాలో కూడా మీరు నేర్చుకుంటే యూ విల్ గో అండ్ చాలా ముందుకు వెళ్తారు. సో దాని తర్వాత DNS ఇనుమరేషన్ చేయడానికి దిస్ DNS is a very good thing I think so. So let's DNS చేద్దాం. DNS so tesla.com, we already use this. సో ఒక డిఎన్ఎస్కి కనెక్ట్ అయిన డొమైన్స్ అన్ని ఏంటివి అని చెప్పి ఈ డిఎన్ఎస్ ఇన్యూమరేషన్ ద్వారా డిఎన్ఎస్ టూల్ ద్వారా మనం సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ద domains or subdomains has been included in this DNS tesla.com blah. So it's still loading. Yeah. So వాటి యొక్క IP addresses ఇచ్చింది. సో ఇది ఇలా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో brute forcing with the user share dns.txt. సో forms.txt లా. సో ఇదన్నీ సైట్స్ అనమాట. సైట్స్ అకౌంట్ నెంబర్. సో ఇలాగా డిఎన్ఎస్ ఇన్యూమరేషన్ ఈ టూల్ని ఇలా వాడతాం. టీసీపీ డంప్ ఏం చేస్తుందంటే మన నెట్వర్క్లో ట్రావెల్ అయిన ప్యాకెట్స్ కానీ ట్రాఫిక్ కానీ మొత్తాన్ని డంప్ చేస్తుంది, మనకి చూపిస్తుంది. సో టీసీపీ డంప్ ఈజ్ 0. సో వి ఫర్ వర్బర్స్ నేను క్లారిటీగా చూసుకుంటానికి. సో లైక్ దిస్ టీసీపీ డంప్ అనేది మన యొక్క నెట్వర్క్ లోపల ఉన్న అన్ని రిక్వెస్ట్ హూ హ్యాస్ 128 చెప్తుంది, అన్ని చెప్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పి ఇట్స్ ఆస్కింగ్ పర్మిషన్. అండ్ సో మనమేమి నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళా. సో వెన్ ఎవర్ విల్ గో టు సమ్ నెట్వర్క్
or will open some internet browser. సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయగానే డేటా అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో మన యొక్క యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్లో ట్రాఫిక్ అనేది ఇలా అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ వైర్ షార్క్. సో వైర్ షార్క్ అనేది ఒక GUI టూల్ అనమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వైర్ షార్క్ హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్. మనం వైర్ షార్క్ గురించి కూడా పాత యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉన్నాయి. సో go and watch if you want to watch. See, this is a Wireshark interface. So this is how you guys Wireshark అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, యా. అండ్ దెన్ airmon.ng. సో ఇక్కడ ఇదేం చేస్తుందంటే ఎనేబుల్స్ మానిటర్ మోడ్ ఆన్ వైర్లెస్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో మనకి వైర్లెస్ మానిటర్ ఏం లేవు కాబట్టి, సో ఫస్ట్ క్లియర్ చేసేసుకుందాం. వైర్లెస్ ఏం లేవు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ వర్క్. అట్లీస్ట్ వి ట్రైడ్. మనం ట్రై చేద్దాం. airmon.ng స్టార్ట్ VLAN. WLAN 0 does not exist కాబట్టి రన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ వర్క్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో VLAN, WLAN. సో మన దగ్గర రౌటర్ ఏం కనెక్ట్ అయ్యలేదు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో దాని తర్వాత సో ఇంజెక్షన్ ఫ్రేమ్స్ ఇంటూ ద వైర్లెస్ నెట్వర్క్ టు టెస్ట్ సెక్యూరిటీ. సో ఈ యొక్క కమాండ్ని కనుక మీరు యూజ్ చేసి, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్, సో WLAన్ని కనుక యూజ్ చేసి, సో మీరు ఈ యొక్క కమాండ్ని మీ యొక్క యాప్ మ్యాక్, సో ఎవరినైతే అటాక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ మ్యాక్ ఐడి ఇక్కడ పెట్టి, సో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ బ్రాకెట్ ప్లేస్లో మ్యాక్ ఐడి చేసి, సో వెన్ యూ హిట్ దిస్ కమాండ్, సో నువ్వు నెట్వర్క్ ఫ్రేమ్లోకి పంపిస్తావు అనమాట దిస్ పేలోడ్ టెస్ట్ ద సెక్యూరిటీ. సో ఎంత ఫాస్ట్ ఉంది లేదు అని. దాని తర్వాత ఎయిర్ క్రాక్ ఎన్జీ. సో ఎయిర్ క్రాక్ ఎన్జీ ఏం చేస్తుందంటే WPA2ని పాస్ కీస్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో WPA, WEP అనేవి WPA వైర్లెస్ అటాక్స్లో ఉంటాయి. అండ్ దెన్ జాన్ ద రిప్పర్. జాన్ ద రిప్పర్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ టూల్. ఇట్స్ యూస్ ఫర్ హ్యాషెస్ని తీసేయడానికి. సో ఆల్రెడీ వర్డ్ లిస్ట్ అనేది మన దాంట్లో rocky.txt అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఇన్పుట్ అయి ఉంటుంది. సో కలి లినక్స్లో. సో మీరు ఏదైనా హ్యాష్ దొరికితే ఆ హ్యాషెస్ అన్ని కానీ లేదా ఒక హ్యాష్ కానీ దొరికితే దాన్ని సర్టైన్ ఫోల్డర్లో పెట్టుకొని ఆ ఫోల్డర్ని దీంతో ఎడిట్ చేయాలి. లైక్ సేమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ హ్యావ్ షోన్. ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ని మీరు చేసుకొని చేయొచ్చు. హ్యాష్ క్యాట్ కూడా హ్యాష్ని ఎన్హాష్ చేస్తుంది. సో దానికి కూడా rocky.txt అనేది ఒక ఆల్రెడీ టీఎస్ ఒకటి ఇన్బుల్ట్ అయి ఉంటుంది. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ హ్యాస్ చూస్తే చూపిస్తాల్సి rocky.txt cat rock. సో లెట్స్ గో టు దట్ cd space dot cd space dot ls cd space kali ls. So rock grep grep. సో మనకి ఏమైనా ఎప్పుడైనా దొరకకపోతే వీల్ యూస్ గ్రెప్ కమాండ్. గ్రెప్ అనేది ఫైండ్ చేస్తుంది. సో సమ్ డైరెక్టరీస్ లోపల ఉంటుంది. మనం ఎక్కడ పెట్టామో, ఎలా పెట్టామో, ఏ డైరెక్టరీ, ఏ ఫైల్ ఎందులో పెట్టామో వీల్ ఫర్గట్ సమ్ టైమ్స్. సో దానికోసం విల్ యూస్ గ్రప్. సో అండ్ దెన్ MSF console మెటాస్ప్లాయిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ MSF మనం జనరేట్ కస్టమ్ పేలోడ్స్ ఫర్ ద మెటాస్ప్లాయిట్. మనం దీనికి సపరేట్గా వీడియో కూడా చేసాము. సో ప్లీజ్ వాచ్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియో. సో ఈ యొక్క పేలోడ్ని కనుక జనరేట్ చేస్తే మనం ఈజీగా ఫిషింగ్ అటాక్ అనేది చేయొచ్చు. బర్బ్ షూట్ గురించి కూడా దెర్ ఇస్ ఎ వీడియో. సో లాంచ్ విత్ UIJ బర్బ్ షూట్ అని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా లాంచ్ అయిపోతుంది. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ క్లిక్ బర్బ్ షూట్. ఈ బర్బ్ షూట్ ఇలా వస్తుంది. SQL మ్యాప్ కూడా అంతే సేమ్.
Nikto కూడా అంతే, Delbuster, GoBuster, WP Scan, Enum for Linux, SMB Client, Netcat. These are the tools. OpenSSL, SSLIZ, Frag Zippool, DNS Recon, The Harvester, XSR, ZenMap, Itacap, Steel Toolkit, MSF Console, Autopsy, Painwalk, Strings, Fidelity, SureKit, RK Hunter. So exploit DB. Exploit DB అనేది సో ఇట్స్ అ వెబ్సైట్ టూ. కాకపోతే ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఆల్ వనరబిలిటీస్. టూల్ కూడా ఉంది, సేమ్ టైంలో వనరబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. సో డేటాబేస్ లోపల మనం, సో దీస్ ఆర్ ది సివిఈస్ and these are the recent vulnerabilities which have been stored from the last month I think so. సో ఇలాగా ఎవరిది వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. టోటల్ 46,381 ఎంట్రీస్ అయినాయి అంట. సో ఈ ఒక వనరబిలిటీ 2025 7/16, సో సెవెంత్ మంత్, సో దిస్ is సెవెంత్ మంత్ అండ్ 16th డేట్లో అప్లోడ్ చేశారు. నోట్ జేఎస్ పాత్ ట్రావెల్సల్, సో రిమోట్ ఇలాగ ఆర్థర్ కూడా ఉన్నారు. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్లాయిట్ టీవీ. సో ఎక్స్ప్లాయిట్ కూడా బాగుంటుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెటాస్ప్లాయిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ బాగా యూస్ చేసుకొని సర్చ్ ఫ్లైట్ మీకు ఏదైనా వర్నబిలిటీ లేకపోయినా సరే ఈ సర్చ్ వర్నబిలిటీలో స్టార్టింగ్ కానీ ఎండింగ్ కానీ నేమ్ టైప్ చేసి దాని ద్వారా మీరు వర్నబిలిటీని ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. And then CH rootkit, scan system for signs of a rootkit. So let's see, it's still searching. Search Cisco, I don't need that time. CHK ROTKIT. Yes. సో ఈ టూల్ నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ ఏపీటీ సూడో ఏపీటీ ఇన్స్టాల్ అని కొట్టాల్సిన పని లేదు. విల్ జస్ట్ యూజ్ ద నేమ్. ఒకవేళ అది లేకపోతే ఈ లినిక్స్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా పాపప్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు చూపించినట్టు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా వద్దా అని వీ కెన్ గివ్ కమాండ్స్ టు ఆర్ నెసెసిటీ. ఎక్స్ట్రాక్ట్ రీడబుల్ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ బైనరీ ఫైల్స్, స్ట్రింగ్స్ అనేవి, బిన్ వాక్ కూడా అంతే, Autopsy, Geo Digital Platform. So this is what it is. So any tools అనమాట, ఇటక్యాప్, సో సేమ్ ఇలా వాడచ్చు. సిటీ టూల్ కిట్, సెట్ టూల్ కిట్ మీరు అందరికీ తెలుసు. అండ్ దిర్ ఇస్ అన్ వీడియో ప్రత్యేకంగా దీనికోసమే క్రియేట్ చేసాం మనం. గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ clarifications. So thank you guys, thank you for watching our Data Valley live session. Please don't forget to subscribe.